confidence and big time cards. I don't know, bro. I don't know that. I don't know about accounts. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இன்னைக்கு அதிசயமா 2 லைவ் வந்திருக்கு. யோ டெய்லி நான் 2 லைவ் தான் ஏன் போடுவேன். இஸ்ஸா ஸ்டேடியமா இப்பதான் ப்ரோ ஃபுட்பால் கலிக்கான உண்டோ. நோ ப்ரோ. ஸ்டீஃபன் ப்ரோ டுடே நாட் ப்ரோ. சாரி. எஸ் ஃபைனலி டக்கு டக்குன்னு அடிச்சு பாஸ் போட்டாங்க ப்ரோ. இதுக்கு முன்னாடி சிஎம்டி பண்ணி இருப்பேன் கமெண்டா. ப்ரோ 1v1 இல்லாமா உங்க லைவுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே ஓகே ஒரே நிமிஷம் இருங்க வந்துடுறேன். ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்கு? ப்ரோ நல்ல ஃபார்மேஷன் சொல்லு ப்ரோ. எனக்கு விச் பிளேயர் யூஸ் பண்ணி என்ன திடீர்னு இவ்வளோ பேர் வந்து என்னென்னமோ கேட்குறீங்க. இருங்க சரியா ஒரு நிமிஷம் சரியா. ஐடி நேம் இன் ஐஷோ பிளிட்ஸ். ஓ ஓகே இருங்க ஜெக். ஏன் இப்படி எடுக்குது? உங்களுக்கு லீக்ல ஏசிங்களாங்க. அவ்வளவுதான் சிம்பிள். ரொம்ப குழப்பிக்காதீங்க. போட்டினா இருக்கிறோம். என்னமோ சொல்றானுவோ. என் இனிய தமிழ் மக்களே, உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதி ராஜா பேசுகிறேன். மற்றபடி வந்துருங்க. சாப்பிட்டீங்களோ? ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் எனக்கு என்ன ஃபார்மேஷன் ஆட் பிளேயர் யூஸ் பண்ண சொல்லு. என் இனிய தமிழ் மக்களே, வரையா உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதி ராஜா பேசுகிறேன். வாடா சூப்பர். உங்களுக்கு லீக்ல ஏசிங்களான் தான் ஃபேவரட்டா? ஆமா எனக்கு ஏசிங்களான் தான். நெட்டுக்கும் அப்புறம் ஆப்புக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா? ஆமா இப்போ நீ யூடியூப் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கேன். யூடியூப் வந்து உனக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் புஷ் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோ. அது என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஐஷோ பிளிட்ஸ். யோ நீ டிவிஷன் 1 பிளேயர் தானே, உனக்கு நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்றது? குயிக் கவுண்டருக்கு எதுக்கு ப்ரோ? ஆளாம் தலைவர் இந்த வந்துறேன். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. வந்துறேன். ப்ரோ ரூமனிக்கு முதல்ல கூட்டியை தூக்கி வெளியே வச்சிரு ப்ரோ. அப்படி இல்லைன்னா உன்னோட இதுக்கு என்னோட சஜஷன் என்னன்னா, இதில் இருக்க பிளேயர்ஸ் வச்சு ஆடுறப்ப 4-2-2-2 ஆடு ப்ரோ. எப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு 2 ஏஎம்எஃப் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இங்கனக்குள்ள ஒரு ஏஎம்எஃப். அதாவது கரெக்டாக சொல்லணும்னா இந்த ஏஎம்எஃப் தூக்கி இங்கன வச்சு இல்லை மெஸ்ஸியை தூக்கி ஏஎம்எஃபாக போட்டு ஆடின்னு வச்சுக்குவேன்.
உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நீ இல்லைன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணியா, நிறைய பேர் இருக்கானோ வந்துடுவானோ. ஒரு மேட்ச்னு சொன்னால் போதும். 42813479 குரூப் லிங்க் இதில் இருக்கும் பாரியா, நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இருக்கும். அப்படி இல்லைனா நீ வந்துட்டு இதில் பார்த்துக்கலாம். நம்ம சேனலுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா சேனலுக்குள்ளே இருக்கும். அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்னு டைப் பண்ணு, வாட்ஸ்அப் லிங்க் வரும். சொல்கிறா ஆசிக்கு. என் இனிய தமிழ் மக்களே, உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதி ராஜா பேசுகிறேன். தமிழ் ஐயான் இருப்பாங்க. எப்படி இருக்கு குரூப்பு? செதறுதா? ஓ செக்கடுக்கு காமிச்சு கொடுக்கு, குறைச்சு மாறட்டு. குரூப்பில் வந்துட்டு ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் போடு ப்ரோ, எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். குரூப்பில் சேர்த்துட்டான் ப்ரோ. ஓகேயா ஓகே, அப்படியே குரூப்பில் வா. குரூப்பில் வந்துட்டு உன்னோட லிஸ்ட்டை போட்டுட்டு ஹாய்னு ஒரு மெசேஜை வச்சு, ஹாய்ன்னு மெசேஜ் போடுவேன்னா ஹாய், எனக்கு ஃபார்மேஷன் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க QCக்கு. ஹரி ப்ரோ, எனி ஒன் வான் அ ப்ளே? ரைக்கார்டு மொரினியோ என்ன ப்ரோ அடிக்கிட்டே போற? யாரும் காலில் இருக்கீங்களாடா ஐயமோல? கேம் சவுண்ட் எடுக்குதா மக்களே? எடுக்கல. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We're up and running then. Madrid really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Latini சுத்த போறான் கீழ இறங்கி through, delivered across. கணவர் குட்ட பேலதம் பெட்ட பேக. Well, they've got it again. A proven leader,
proven Sayyid, winner vaya, vaya, and a vaya. talisman for both club and country, Peter. இவர நோட்டிஃபிகேஷன் Gareth எப்போ Bale பார்த்தாலும் is இந்த certainly chat all கமெண்ட்டை of those பார்த்துட்டு things. விட்டுறேன். You could almost say he's the perfect attacker, easily one of the fastest players around. And remember all that beautiful technical football that was done at speed, because he always had that pace in his game. And remember his aerial strength too. He was very, very good heading a football. அண்ணா என்னாச்சு உங்களுக்கு? That's a little off target. Guti. Vieira. Good effort from distance. Good strike, கேட்கல ப்ரோ. like an alarm. கேட்குது இப்போ. ஓகே கேட்குதா? Now it's Luis Suarez. Now it's Platini. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, I think both teams probably feel it's too early for Bastante either to vamos. start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Otto spots it Onde எப்படி and அங்கால intercepts. Desai cuts it out. டிசாலி. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. And this is Messi. மெஸ்ஸி ஐயா. Tries to play it through. காடா Now it's ஃபுட்பால் Luis நீங்க Suarez. சொல்றானே. This ஐயோ. looks promising. And he's found a way past. மிஸ் பண்ணிட்டடா. Shot a goal! ஐயோ Oh, ப்ரோ. it's come off the upright. உனக்கு அதை விட என்னை விட நீ பெரிய பீடக்காரனா இருப்ப போல ப்ரோ. Messi. Guti making good progress on the right-hand side. Oh, facing up to his adversary. Guti! Big relief, it just needed better contact. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Now, can they get him away? Well, the run has been sold a little bit short there. Madrid clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Guti. Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. Tries from a long way out. அடச்சி ஸ்கிரீமர் அடிச்சு Well, உள்ள the போகல. contact was true enough. The aim wasn't quite. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. பையனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குனாங்க. 30 minutes gone. Some intricate passing, looking to progress the ball. Luis Suarez, renowned for his long-range shooting. And he was quick to react. Lampard knocks it into ஐயோ space. நினைச்சேன்டா. Bale providing an outlet on that flank. Oh, that's a cracking... Whistle's gone and the நான் referee கிளியர் has கொடுத்தேன்டா given டேய் இந்த a நெட்வொர்க்கை வச்சுக்கிட்டு. penalty. Manchester United present their நான் opponents கிளியர் with the கொடுத்தேயா best எவரி அந்த possible பந்துக்கு chance கிளியர் தான் here. கொடுத்தடா. அவன் ஸ்லைட போட்டாயா. So perhaps now the breakthrough. Just one winner. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. Number 20. The first breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Oh, that's fabulous. And they've been given a corner. என்னங்க இது. And we have our very first corner. And he's heaved it away. And here's Suarez. It's Bale! And it's hit the woodwork and out. செதறதுங்கோ. ஹர்ஷா ப்ரோ இன்னைக்கு ஆள காணோம்.
Costa Curta. Baresi. Vieira. Passes coming off in quick succession here. Goes for the shot! அண்ணே டைம் எடுண்ணே Oh, 25 fine பேர் stop from the வாட்சிங்க keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Now it's Platini. Totti. And this is Nedved. He's free. And the shot! How is it even possible? They are purring, truly purring. And a trademark move There will ends be with 1 the minute inevitable added time. classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an... Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. And we'd like to That just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. பிரச்சனை இது இப்போ இதெல்லாம் யார் ஆஃப் பண்ணது? கமான் கைஸ், பார்த்துக்கிருக்கலாம் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டுங்க பார்ப்போம். அம்மா காலெல்லாம் வலிக்குது. ஐயோ அண்ணன் நெய்மரை இறக்க மறந்துட்டேனே. சரி ஓகே ஓகே. That gets us going once more. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And it's Michel Platini. Well read, nice interception. Messi. Defending was strong and firm. And it's Nedved. Luis Suarez. And it's என்ன corner. நடந்துச்சு? சம்பந்தமே இல்லாம எதுக்கு இவன் வெளில வந்தான்? பந்து எடுக்கணும் ஒண்ணு. Madrid have their second corner now. ஐயா நான் கிளியர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். Manchester United are looking to go forward now. Totti. It's a good surge he's making up the left-hand side. ஸ்கோல்ஸ் நீ எங்க இருந்து வரணும் எப்படி வந்துக்கிருக்க? சுவிட்ச் ஆக மாட்டேங்குதே. Looking for the run. Luis Suarez! என் இனிய தமிழ் மக்களே, வாங்க வாங்க உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதி ராஜா பேசுகிறேன். To deal with that. ஆனா அலர்ட் பாக்ஸே வேலை செய்ய முடியாது. இப்போ வரைக்கும் எனக்கு புரியல. Oh, good climb! நான் எப்போ Nearly, கிளியர் but கொடுத்தா not எப்போ கிளியர் quite. ஆகுது? Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Manchester United can now introduce the first of their என்ன ட்ரெண்டி ப்ரோ substitutes. ரெண்டு பக்கம் Well, போயிட்டு I think மெசேஜ் he'll பண்ணிட்டு இருக்க. undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Passing is crisp and sharp. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, switch it's விட்டாங்க, signalling switch. to the ஐயோ, opposition எப்போ that switchடா, they're setting switchடா, themselves switch up ஆகுடா. for the counter-attack. It's plain and simple. Neymar. Now it's Cristiano Ronaldo. Manchester United perhaps contemplating their next change here. Passing nice and neat. ஐயா நான் போட்டது நெய்மருக்கு. Lampard. Vieira does well not to be outdone there. Thinks one through.
And he cuts out the supply. Costa Corta. It's an inviting looking ball, that. Now that's well seen too. Odo. Couldn't squeeze it through. Lovely pass, but can he get there? Takes the shot! It's hit the crossbar! தில்வா ப்ரோ வாங்க. நமக்கு போஸ்ட் தான், அந்த போஸ்ட்ல அடிச்சே நம்ம நாசமா போயிடுவோம்யா. Desai, a player so deservedly decorated with praise and glory. Can he get on the end of this? And Messi! Oh, that was a brilliant save. சாப்பிட்டேயா. Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Desai calmly anticipates. Messi. Almost 75 minutes on the clock now. And he's let fly. அதுவும் உள்ள போக மாட்டேங்குது, என்ன செய்வது? Cristiano Ronaldo is offering a right smile there. எதுக்குடா நீங்க சண்டை போட்டுக்கிறீங்க? 2 கோல் லீட் எடுத்து வச்சிட்டு. இது வேலை செய்யுதான்னு பார்ப்போம். And it's going to be another corner. It's their second corner of the game. Cristiano Ronaldo! That's another chance. And that's in. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. Shift in momentum, perhaps. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Great vision. No, it's come to nothing. Madrid surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And there's the shot! ரொனால்டோ மாத்தணுமா? எதுக்கு அண்ணே சீக்கிரமே செத்து போயிடுறாரு? வயசாயிருச்சோ? Time for a change in personnel. Aguero getting the call here in what can be interpreted as a clear show of intent. Yeah, I think it's time for some brave decision making. Cristiano Ronaldo. Coming on to replace him is... It's a good show of persistence, this. Takes a shot! They want to be quick to recover this. And that's another throw. Yeah. Threads one in. Now it's Bale. He's a sharp little ball here. ஒரே பேட்டர்ன்ல தான் சுத்துறாரு. Big chance. Oh, that was no routine save. என்னையா விளையாடுறீங்க நீங்க? Really looked sharp there, didn't he? என்னடா இது கேம் அப்டேட்? மக்கு மாதிரி. இப்போதான் அங்க இங்க புடிச்சு ஏதோ விளையாட பழகுடா. அப்டேட் கூடாது சொல்லி பிடிச்சறாடோ. ஐயோ. அவன் எப்பறா கோல் அடிக்கற டேய்? And there's the goal they've been looking for. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness. ஆமாடா ஷூட் கொடுத்தா அடிடா. ஒரே கோளாரா இருக்கு கேம். அதாயா நாடு என்னடா நடக்குதுயா? Thinking what he has to do to score there. பாத்தியா எதுக்கு ஸ்கோல்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து நின்னு தான் எடுத்துப்பான் முன்னாடி எல்லாம். And it's Neymar.
ஐயோ And the pass is intercepted. Tries to pass it through. It's Aguero! Oh, that's fabulous! இப்போ அடிங்கடா கடைசி ஒரு நிமிஷம் இருக்கையில அடிக்கிறானோ True class! Deep, முடிஞ்சு போ deep into injury time! Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. If you have that good a connection, you know பூட்டி where என்ன ப்ரோ that's going to பூட்டிக்கு end வர up, ப்ரோ Peter. செத்து I போய் think he இருக்கு knew ஐயோ the moment he caught it. And that will be it. அடிபோலி A game of margins of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. மரியா Sad in a way that 13 somebody had ஷாட் to அட் lose. பொசிஷன் 13 ஷாட்ஸ் 7 Well, ஷாட்ஸ் how அட் will we look டார்கெட் back on that? Well, Peter, this Hello, was everyone. probably... அது அண்ணன் என்ன சூப்பர் சப்பன் அந்த அண்ணன் வேற யாரும் விளையாட வரீங்களாப்பா நான் பாட்டு இவர் கூட விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி பேசாம டிவிஷன் போலாமோ யாரு ப்ரோ அது நம்ம புது சப்ஸ்கிரைபர் ப்ரோ சுமால்னு ஒருத்தர் நான் வரட்டா இன்னும் ப்ளே பண்ணல உங்க கூட அப்போ என்னைய தோக்கடிக்கலை என்று அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆடலாம் ப்ரோ நம்ம நான்லாம் வேஸ்ட்டியா சும்மா இந்த மயிரை சொல்லிவிட்டு எல்லாரும் வந்து சும்மா இதே சொல்லிவிட்டு எல்லாரும் வந்து என்னைய மட்டும் வெளுன்னு விழுங்க எப்படி நம்ம ராஜு பயங்கரமா ஆடிட்டு இருக்கானா வெல்கம் வெல்கம் டு த கிளப் மக்களே ப்ரோ நானே வேஸ்ட் தான் ப்ரோ ஷேடோ கேமிங் ஓகே இப்போதான் ராஜு கிட்ட அடி வாங்குறேன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சேவ் செட்டிங்ஸ் ராக்ஸ் தான் ப்ரோ நான் யோ நீ தானே இப்போ என்கிட்ட 2 கோல் 3 கோல் அடிச்சிக்கலையா அண்ணன் டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் இறக்கி விடுறேன் ப்ளே செட்டிங்ஸ் ஆங்கரிங் டோட்டி இன்னொரு ஆங்கரிங் கவுண்டர் டார்கெட் நானும் புதுசாக என்னென்னமோ பண்ணுறானா ஒன்றும் உருப்பட மாட்டேங்குதே இப்போதான் ப்ரோ பழகிற எந்தது டெஸ்டா டெசலி இவங்கெல்லாம் நீ வச்சுட்டு இப்போ தான் பழகிறேன்னு சொல்லுவோம் 2 இயர்ஸ் ஆச்சு ப்ரோ ப்ளே பண்ணி நானும் 3 வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் ப்ளே பண்ணுறேன் Hello, everyone, and welcome to... Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. வம்பளுக்கு வேண்டிட்டு பறஞ்சதா ஓகே ஓகே நாளைக்கு So ஈவினிங் நான் straight எடுத்துக்கிறேன் into என்ன the நிப்பாட்டிட்டு action. நாளைக்கு காலைல நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் I don't think I've seen a player as complete as the Czech cannon. Ah, Nedved. Oh, shooting chance! Now, who's going to be first to this?
Can't be expected to deliver anything better than that. என்னவா This is கவுண்டர்ல heroic ஆங்கர்மேன்ல keeping. போடியா ஆங்கரிங்ல போடவா Manchester United with the corner. They're first. இது ஒரு ட்ரிக் ப்ரோ. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. Manchester United have their second corner now. That has been knocked clear. And it's top. Oh, he's having a go! Sharp and fitting, but not quite. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. And claimed it back swiftly. காட்டினிய பாரு பூவெல்லாம் பண்ணி The less said about that pass, the better. Scholes. Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. அண்ணா This is Ronaldo, and he's lost his Cristiano Ronaldo! அண்ணா அடிக்கிறாங்க ஜஸ்ட் மிஸ். And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 3 coming up. எங்கடா என் தலைவர் 102 கேர்ள் உள்ள பெக்கம் வாடா. பழைய மாதிரி என் பழைய ட்ரிக்கை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் மக்களே. ததான் அப்படியே செகண்ட் போஸ்ட்டுக்கு இழுத்துறேன் மக்களே. அண்ணன் அப்படியே தவாப்பில் யார் அந்த தருதலை போய் இந்த குதி குச்சிக்கு இருக்கான். That has not gone well. And he's decided to go for it. That was superb goalkeeping. Vieira actually இப்போ didn't யாராவது do an சப்ஸ்கிரைப் awful பண்ணால் lot நமக்கு wrong, to அலர்ட் be வந்து honest. செக் பண்ணணும். யாராச்சும் சும்மா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களா? Corner number 4 coming up here. Platini with the clearance. Madrid are looking to go forward now. And டெசிடி this is Bale. ஐயா டெசிடி ஐயா நீங்கெல்லாம் வந்து அப்படியே வந்த உடனே வந்து காலை போட்டு Bale எடுக்கணும். was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub ஆப்போனண்ட்டுக்கு off on மட்டும் his விளாண்டா teammates. பத்தாதியா நமக்கும் விளாடணும். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு காசு கொடுத்து எடுத்து வச்சிருக்கு. And here's Bale. Nice bit of skill, and he's away. Played in with purpose. And he's managed to get rid. They'll want to make the most of this turnover. And it's Beckham. You have to expect that from everyone now. Luis Suarez, renowned for his long-range shooting. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. நம்ம ரைட் சைடு யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. இன்னைக்கு ரைட் சைடு ஃபுல்லாக ரைட் சைடில் ஆடுவோம். இல்லை ப்ரோ அடுத்து ஒரு 347 ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு தெரிஞ்சோம் அலர்ட் வருதாங்கிறது. Now it's Luis Suarez. Oh, nicely intercepted. டே கோஷ கூட்டா They get a throw in. ஆனால் யாரும் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. Well, that tackle was certainly sturdy. Otto சுத்த போறாரு. delivers the ball. Desai attempts a clearance. Scholes. Oh, well played, well sorted out. This is a promising build-up. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. அண்ணா Yaya Toure is a perfect combination of brain and brawn, and played right into his path. கணவர் ரைட் பேக்ல கிடந்து ஒலடு உழைக்கிறான் Vieira. வீட்டில் சேர்க்க மாதிரி. And it's Beckham. And the pass is intercepted.
Platini. Lampard. Lampard really struggling to influence the game. Hey, Look, he could do with Scholes someone else vocal taking இருக்குது. Switch ஆகுடா. responsibility to shift the target. He badly needs some help here. And it's Messi. Oh, easy pickings there. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Neither side giving way. It has been tight. Another pass just keeps it ticking over. And Messi! Oh, denied brilliantly. Yeah, he was well placed to deal with that. ஆடுறது அவங்க, ஆனா அவங்க ஏன் சண்டை போட்டுக்கிறானுவோ? They're up to 5 corners now. Dealt with nicely by the defence. Oh no, no circumventing ஐயா this ஸ்கோல்ஸ் opponent. ஐயா நீ வாங்கி போட்டு எப்ப And now அடிச்சு they can spring out of defence. Totti! A collective sigh of relief from the அது வந்து defence. எதனால தெரியுமா? அவன் வந்து இப்பதானே அந்த கார்டு அந்த கேப்பா வெர்டே டீம் வந்து பாப்புலர் ஆச்சு. ஐயோ ஐயோ. Platini. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு 3-4 அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் அவனை குறைச்சிருவாங்க. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா அவன் ஒரு சீசன் பெர்ஃபார்மர்ல. பட் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான், வேர்ல்ட் கப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். Couldn't squeeze it through. Scholes. Passing is ஸ்பெஷல் crisp எப்பவுமே and பாத்தீங்கன்னா sharp. சீசன் பெர்ஃபார்மன்ஸ். Cannavaro. Bout of passing here, really easy on the eye. இயர்லி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கு. ஒரு ஆள் இயர் ஃபுல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பான். To Totti. Oh, the ball's gone astray. Oh, that pass isn't the best. அண்ணா மெஸ்ஸி அண்ணா. And the whistle goes for half-time. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, தடதல we பயப்ல remain அடிச்ச where we எல்லாத்தையும் இங்க started. வந்து Plenty 5 more ஷாட் both ஆன் managers to டார்கெட். mull over here. எல்லாத்தையும் தடுத்து போட்டுருச்சு டை. So there was the first half. Manchester இப்போ United என் certainly ரெண்டு have பேரையும் plenty இறக்கணும். of positives to take from that first half, especially the way they were able to turn it on in கொஞ்ச the நாள் இந்த last few ஃபார்வர்டு minutes. I can see them coming மிட்ஃபீல்ட் out எல்லாரையும் with கொஞ்சம் more மாத்தி வச்சு menace, ஆடணும் ப்ரோ. more meaningfulness after the break as momentum is definitely with them now. அவன்கிட்ட இப்போ பெரிய வேலை. So we are where we began. The scoreline remains அவன் தான் பெரிய 0-0 at வேலையா the break. பார்த்துட்டான் பாரு. Francesco Totti. டஃப் ப்ரோ, Number டஃபா. 24. David Beckham. We're on the move again. Coming on the field. Manchester United clearly have been the better side here. இந்த So if மாதிரி I was to say அண்ணே anything நக்கல் to ஷாட்ல them, எடுக்கிறாப்ல, it ஆட would உள்ள be போ படிக்குது. just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Now it's Lampard. And this is Bale. Nedved. There's the shot! Oh, this looks sharp. Oh, can he get onto this? சுவிட்ச். Oh, red. ஐயா Nice சுவிட்ச் interception. சுவிட்ச் ஆகும். Guti. சும்மா நிக்க கூடாது. And it's Messi. Manchester United do look as though they've made a half-time change here. அடே I'll be லிபர் fascinated to see how the change now அடச்சி. affects their கடிச்சிட்டாப்லடா overall ஸ்ட்ரைட்ல strategy. இது வர போறேன். ஸ்கிரீன். Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to அவர் be. நின்னுறாப்ல கார. சுவிட்ச் சுவிட்ச் Luis Switch it. Suarez. சுவிட்ச் சுவிட்ச் Oh, சுவிட்ச். he's been ஐயோ caught சுவிட்ச். on it here. சுவிட்ச் ஆகுடா. Pass is just off target. ஐயா அவனுக்கு போடல. And the keeper has ஐயா reacted நெக்ஸ்ட் நான் superbly ஓகேங்க. there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Costa Curta. Well, they continue each to cancel the other out. Neymar. Nicely weighted ball. Well, Peter, just see here how Switch a lot of the ஆகுங்கடா, attacking குப்பை players மவுயலா. aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Messi takes the shot. Manchester United are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. And that is a little undercooked. Well, no goals, but certainly he's gone for goal. ஆடங்கொப்பம். Odo is one whose deliveries we all know about. And it's Nedved. Now that looks a decent Danny, right? ball.
இங்க வரு Luis இங்க வரு இங்க வரு Suarez. சுச்சு 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 And the shot! சுச்சு குடுக்குறடா சுச்சு It's குடு in! And we have liftoff! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Number 20, ஐயோப்பா Luis Suarez. Madrid Luis have Suarez. taken the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in Luis this team, Suarez. he's always the #1 contender, and he's done it again. Neymar. Some intricate passing, looking to progress the ball. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Messi, very much a man of this moment. Takes a shot! வைத்தியக்காரன் என்னடா எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் Oh, that was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. யோ நான் கொடுக்கறதே இல்ல அதுவா ஆடிக்கிட்டு இருக்கு The corner count is rising. That's 6. Cleared without hesitation. He'll try from distance. இல்ல எனக்கு He's புரியல done very well to get to that. Cannavaro clearly thought he had the beating of ப்ளூக்ல the ஒரு keeper. கோல் ப்ரோ It's a lucky யோ 7th corner. அதெல்லாம் ப்ளூக்ல ஒண்ணும் கிடையாதுயா Scores! Harmlessly behind. நான் உள்ள வரவா இன்வைட் பண்ணியா நான் சாப்பிடு வேற வரேன்னா நீங்க வரேங்கிறீங்க ஒரு மேட்ச் ஆடுவோம் வரேன் இருங்க இந்த மேட்ச்ல ரொம்ப நேரம் போகுது எத்தனை நிமிஷம் வச்சாப்ல He steps in, and that's the end of that. Madrid surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Not a Switch it. shoot! ஐயா சுவிட்ச் He was berating his ஐயா defense. சுவிட்ச் Decent chance! Well taken goal. And there's the goal they've been looking for. காத்துல உட்காந்துருக்கேன் It was a great finish. He Good put it enough, away he with was great good, poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Gareth Bale. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great... It's Neymar! And that's a real chance missed. That's more like it. They have to force the issue, and that's the way to do it. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. ஐயா Great ball if he can get there. He's But picked his way through. He's had a shot! ஆஃப் சைடு That's a sharp finish. யோ கொஞ்சம் It's கிட்ட offside, வந்து I தான் think. ஷாட் பண்ணியா Yes, it is offside. ஐயோ இரு ப்ரோ அவன் Well, I எங்க think he இருந்து knew, அடிச்சாலும் Peter, எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் the ப்ரோ way எனக்கு he ஒன்றும் sheepishly புரியல looked across. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Oh, there's a probing ball. Guti, can he get it through? அண்ணன் ஏன் இப்படி ஆடுறாருன்னு எனக்கு புரியல And it's அண்ணனுக்கு ஏதோ Michel பண்ணிட்டாங்க Platini. போல. The final 5 minutes. And here's Cristiano Ronaldo. Ronaldo running with intent. That is ended up in no man's land. Now, can they get him போங்கடா. away? சுச்சு Caught offside that time.
Desai. It's a pretty loose pass. That's a shade optimistic. அவனுக்கு போடல ஐயா 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 Looking for a corner. அவனுக்கு கோபிடா பிபி இவருக்கு கொஞ்சம் சுட்டு ஐயா யாருக்கு சொல்ல And it's been taken short. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Oh, this looks sharp. அவர் யாருக்கு போட்டா அவன் யாருக்கு போட்டா நீங்களே பாத்தீங்கன்னா Added time going up here. It's செகண்ட் 3 ஹாஃப்ல minutes. நெய்மருக்கு சோலி Looking for the run. ஃபர்ஸ்ட் Well ஹாஃப்ல seen. ஆடுற மிஸ் So that's it. It is all over. அண்ணனுக்கு அம்சூரியா Manchester வாட்ஸ்அப்ல United were a team not short on effort, but ultimately they were found எனக்கு wanting புரியல when it mattered. 10 ஷாட்ஸ் That ஆன் is டார்கெட் simply not how you go about winning. தரத்துல சேவ் பாரு 11 சேவ் How do you look back on the game then, Jim? Manchester United desperately நல்ல failing கேம் to ப்ரோ impose நீ இத பத்தி themselves சொல்லு on the இங்க game. பாருடா டேய் என்னடா இது Decidedly flat, disjointed in so many ஏடா areas கொஞ்சம் on the பத்தி யாரே pitch. வேணாமாடா And you're never going to win like that. கூகுள் Many மீட் thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. லிங்க் வாட்ஸ்அப் எனக்கு எடுக்காதே அண்ணன் 107 தான் இருக்காரு மீட் லிங்க் குரூப்ல இருக்கா இருந்தா வந்துட்டேன் எங்க இருக்கு நேத்து நான் போட்டதா ஐயா மீட் லிங்க் நான் போடுறேன் போட்டாம்பர் டோர்னமெண்ட் எப்போ ப்ரோ 370 சப்ஸ்கிரைபர் ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஜி மீட்ல தான் ப்ரோ இருக்கேன் என்ன வாட்ஸ்அப் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது அட்டு ஆல் எப்படி ஐயா நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் குரூப்பு நான் இன்ஸ்டாகிராம் நேற்று அவனை ஓப்பன் பண்ண என் ஃப்ரெண்டு வந்திருப்பானே செதறுதா வேற மாதிரியா அக்கா வைக்க வரவங்க வாங்கப்பா ஓகே ப்ரோ உள்ள வாயா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் வரேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இப்போ 2 பேர் இருக்காங்க ஒன்று வந்து ஃப்ரெண்ட் அஜித் குமாரா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ 2 பேர் கேட்டிருக்காங்க ப்ரோ அதுக்கு அடுத்து வேணா நீங்கள் வாங்க சொல் என்ன ஆசிக்கு வரலாமா ப்ரோ அகெயின் இரு எனக்கு கேம் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல என்ன ப்ரோ அப்படியா நைஸ்
யோ என்னையா கேம் பிளே மக்கு மாதிரி இருக்கு. கேக்குது. ஓ அவன் தான் லிங்க் போடு அப்படின்டா. டோர்னமெண்ட் எப்போ ஐயா? டோர்னமெண்ட் சீக்கிரம் சொல்றேங்க ஐயா. கோபி ப்ரோ. அஜிதா ப்ரோ ப்ரோ கோபின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு ப்ரோ. ப்ரோ ப்ரோ ரயன் படி தான் ப்ரோ. நான் உன்னை கூப்பிடுறேன் ப்ரோ. அடிக்கிறேன் அடிக்கிறேன் அடிக்கிறேன். நீந்தான் நீந்தான் நீந்தான். லயன் படி லயன் படி. 2 தடவை ஜெயிச்சிட்டியே, அதுக்கப்புறம் என்னையா ரஹ்மாலு? என்ன கோபி ப்ரோ 2 தடவை ஜாயின் பண்ணிருக்காரு. ஆசிக்கா அந்த குரூப்ல ஜாயின் ஆகலையாடி? இது அந்த குரூப் இல்ல, அந்த குரூப் இல்ல. அதான் அதான் அதான். யார் யார்? ஆ நீ தான் ரொமாரியோ வச்சிருக்க, வரேன்னு வச்சிருக்க. டேய் ரிவால்டோ கொக்கலி என்ன எத்திரி சொல்ற? ஆமாயா சமைக்க கொஞ்சம் லேட் ஆயிருச்சு. மினிமம் நான் 9:45 இங்க இல்ல 10 மணிக்கு வந்துருவேன் கண்டிப்பா. 11:30 11:45. இந்த மாதிரி ரொமாரியோ டேஞ்சர் ப்ரோ. 150 எட்டோ மாதிரி ஸ்பீடு போயிட்டே இருப்பான். ஆமாயா. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. யோ யாருக்கும் அட்மிட் கேக்குதே இந்த நேரத்துல. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So we're very much on the way now. Santa Clara definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. என்னது ப்ரோ புரியல. Berbatov. கரெக்டா 6:30 மணி ஆயிரும். And it's Scholes. ஆமா ப்ரோ அடுத்த நாளைக்கு குக் பண்றதுல இருந்து எல்லாரும் யாரோ ஒரு ஆள் வந்துச்சு இப்ப வெளில போயிடுச்சு. ப்ரோ பாத்திரம் கழுவணும் துணி துவைக்கணும் அதெல்லாம் இருக்குல்ல ப்ரோ. ஜிம்முக்கு போறது 1 மணி நேரம் தான். Oh, Red, nice interception. பேசியல. Mario.
என் டிபி எப்படி இருக்கு? Santa Clara have reclaimed it. And Romario! Oh, it's come off the upright. ப்ரோ யாரோ ஒரு ஆள் அட்மிட் கேக்குறாங்கன்னு The first நோட்டிஃபிகேஷன் significant strike. விட்டுட்டு இருக்கேன். The goal யாரும் It won't அட்மிட் get any எடுக்கறாங்களா? simpler than that, but he's certainly not complaining. டிங்கு That's டிங்குன்னு ஒரு really சவுண்ட் good மட்டும் கேக்குது. anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. ஐயா யாரோ நோட்டிஃபிகேஷன் Manchester கொடுக்க பார்த்து அதை United தரத்துல finding போய் கோல் themselves அடிச்சிருங்க. unexpectedly behind. இல்லனால அடிச்சிருவா அது வேற விஷயம். And he's intervened well there. கேம்ல Pass is மக்கு மாதிரி intercepted. இருக்கு. Manchester United are behind here despite their domination of possession. Totti always looking for that half a chance. And this is Torres. And he is Torres! And he looked every bit the assured keeper there. மக ரொனால்டோல செஞ்சானுல ப்ரோ. Really must be thinking what he has to do to score there. Manchester United with the corner, there first. Cleared இது என்ன without மாரியா hesitation. குனிறான்? Santa Clara have the chance to go the other way. அக்செப்ட் பண்ணியா? ஐயோ ஒரு That's ரிக்வெஸ்டே been வரல பாஷா பாய். Now it's Aguero. ஐயோ And he's இந்த managed to மெசேஜ் get free. It's Aguero! That was superb goalkeeping. Aguero is offering a right smile there. குடுக்குற ஐயோ இரியா இரியா ஐயோ இரியா. ஐயோ ரிக்வெஸ்ட் வரவே இல்ல. Rivaldo. Now that's well seen too. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. He's found a way through. எங்க இப்ப குடுறா ரிக்வெஸ்ட் நான் அக்செப்ட் பண்றேன்டா இருடா. அட இவ வேற ஆடிக்கிட்டே இருப்பா. அத கோல் அடிச்சிட்டல இருடா. Out of play for a throw. வந்துட்டாப்பா. கம்பெனியன் யூசர் லெஃப்ட். யாரோ போயிட்டு வராங்க. And it's Romario. And there's the shot. இல்ல பாஷா பாய் போயிட்டு வராப்ல. And எதுக்கு again, ரன் he is பண்ணிருக்காப்ல? at his elastic best. Now it's Torres. And this is Beckham. And the through ball. Torres finds himself goal. offside. ராஜு ஷாஃபிர் ராஜு கிசா எல்லாம் ஒண்ணுதான். Rafael Varane is one of those players who's known for Kisa, அப்ப reading the Kisaலே game வச்சிருவாரு better than பேரு. anyone. minutes have been He has indicated. found the way through. Chance for a shot! And he nearly went all the way. Rivaldo can really show டேய் some இருடா. outlandish skills. டேய் which is இருடா always அடிச்சிருவே welcome. இரு. அடிக்க போறடா இருடா. டேய் The referee says that ஐயா is ஐயா back to நான் the அக்செப்ட் first half. பண்றேன். நீ தான் வர And மாட்டேங்கிற. now, please turn There's been to no the shortage screen of for the industry live or goal intent scoreboard thus of far. today's A little game. inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Manchester United go in at ஐயம்மா half-time with எடுக்கலையா? a game to chase. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. யூஸ் கம்பேட்டபிலிட்டி மோடு குடியா வாட்ஸ்அப்ல பாரு. அதான் யூஸ் கம்பேட்டபிலிட்டி மோடு குடு. We're on the move again. Manchester United can அண்ணா, அந்த really ஆளுக்கே do with சரியான some bigger சரியான names இது. standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And here's Beckham. Scholes.
Vieira is the distributor-in-chief, always looking for movers. பாஷா பாய் வந்துட்டியா? Oh, delightful ball. கம்ஃபர்ட்டபிள் போர்டு கொடுக்காம. And it's Scholes. And Scholes. Totti. Now it's Torres. And this is Berbatov. Takes a shot. Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And there's no surprise who's taking this corner. ஐயமோல இல்ல, அதனால பிரச்சனை இல்லை. என் ஃப்ரெண்டு டே பச்சா, எனக்கு நான் ஒரு நாள்ல இவ்வளவு ஒரு எதிர்பார்க்கறேன் அப்படின்ட்டா. Substitution for Manchester United. Number 24, David Beckham. Coming on to replace him is number 8, Guti. And it's hoisted clear. Oh, beautifully shaped ball. He's having a hit! And that is certainly not what he had in mind. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better அர்ஷா பாய், நான் உனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்றேன் அத. Manchester United still behind thanks to that solitary strike. ஆமா சும்மா நீங்க. Scholes never out of the action for very long. ஐயா அப்படி இல்ல. இந்த இடத்துல சட்டத்தெல்லாம் பார்க்க கூடாது. நீ எனக்கு காப்பாத்த தான் பார்க்கணும். Stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. He's picked his way through. சுத்தோங்கடா. And that would have been Yo, some எனக்கு goal. சுத்தமாக Mbappe பாத்தீங்க. really may get an earful from his teammates for not looking up to see what was around him, but I think he was Another. perfectly entitled to try it for himself. They've Yo, played it short. இந்த மண்டே 10 மணி அப்படி கேக்குற. Oh, என்னடா that டா. was vital. And now a sudden chance to counter. And they win it back again. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way After their that, opponents தலைவே have வெறியா approached இருப்பா. it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. And he's quick to get rid. Desai. Now it's Guti. That will annoy the manager. They're making themselves Yeah, but- too predictable here. அவர் ஆக்டிவ் ஃபைபர் பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. He is through here. Desai. பிசினஸ் does பண்ணி well அவரு to get it back. பாசா மாதிரி. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. அது இல்லையா, மல்லிகை கடையாவே. அது சைடு பிசினஸ். Now it's Aguero. Pinches it off him. வெயிட் தான், தலை தான் அது. This usually is the time Founder. teams go into conservation mode. Now it's Berbatov. And he's picked it up out wide. Oh, that's fabulous. And the shot! ஐயோ. Oh, just lacked a decent finish. ஷேர் ஹோல்டரா. என்ன? பாய் பாய் ஐயா. ஜிம்மு போறான்ல, அவன் ஒரு vlogger-யா, ஜிம் vlogger. ஆனா பாசா பாய், அது நீயே சொல்ற பாத்தியா? Substitution for Manchester United. Number 20. ஏ பாசா பாயோட வரலாறு நான் சொல்லவா? And from both Number sides. 23, Francesco என்னது? Totti. Number 21, Paul Scholes.
Guti. நானே மறந்துட்டேன் ஹர்ஷா பாய் நீ ஞாபகப்படுத்தி விட்ட Look, பத்தியா there has to be more urgency here. அங்க The நிக்கிற ball has ப்ரோடி to get to the other end much faster. Referee looks at his watch and blows his whistle. So in the end, 1 goal did it. An exciting encounter where both Okay, sides okay. produced a Code genuine accepted, effort bro. to go on and win it. கோட் அக்செப்டட். அடுத்து கோபி ப்ரோ. ராஜ் பாய் அப்படியே வெளில போய்க்கிறியா? கோட் அக்செப்டட். சொல்லியா? எதுல போட்டிருக்க? தமிழ் சாட்டா? என்னது அது தமிழ் சாட்டு? அட இருக்குடா ஒண்ணோட. யோ இதுல வாட்ஸ்அப் இதுல இன்ஸ்டாகிராம் வேலை செய்யுமா நெட்ல? செய்யுன்னு நினைக்கிறேன். செய்யுது. சைன் அப் பண்ணணும். தேவையில்ல. ஏய் இருங்கடா கேம் வாங்கடா ஒருத்தர் வர மாட்டேங்கிறீங்க. இந்தா வந்தாரேன் ப்ரோ. கோபி. ரொனால்டோக்கா இப்பதான் அவன் சாஃபியர் போட்டுட்டான். என்னதுங்கய்யா? ரியோசான். கமான் கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விடுங்க. முதுகு வேற பிடிச்சிக்கிச்சு பெரிய எம்சையா இருக்கு. ப்ரோ அச்சிட் போடுவோமா? அச்சிட்டுனா என்னதுடா? ப்ரோ அச்சிட். தஞ்சாவூர்ல இருக்க ஹைப்பர் மார்க்கெட். எங்களுக்கு அது ஹைப்பர் மார்க்கெட் தான். நியூ இயர் அன்னைக்கு நைட்டு Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Raju Few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So things are underway. பாத்திருக்கேன். Now then, this man really is a legend, perhaps அது the legend, சிக்காகோ a சுந்தரம் வந்துட்டு revolutionary, the அவர் father ஊரை of வந்து our விலைக்கு philosophy. பேசியிருக்காருமா நான் தானே He is, சொல்றீங்க. of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football without him, Peter. No tiki-taka either. One of the best of all time. Some say the best, and certainly one of the most influential. Without a doubt, pure class. Well, that looks a நீ decent ball. சும்மா இரு. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Raul. And he's let fly. அந்த மாதிரி இல்ல. Gave it a go. அந்த மாதிரி இல்ல ப்ரோ அது. No, it's a fair attempt. I think Funny he felt he media, could நீ line one நினைக்கிற up மாதிரி there. இல்ல. The odds were
never really in his favour. இல்ல நீ சொல்றதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது That was well played, well stopped. He's gone for goal! இப்பதான் எதுவும் இல்லையா நான் சொல்லி வைக்கிறேன். And it's Scholes. Isaac dominates இவங்கள aerially வச்சுக்கிட்டு so often. And here's Raul. You can அதானே never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Now it's Aguero. Now that's well seen too. Xavi. He won't be happy with that one. Now it's Sneijder. Lovely bit of skill. Oh, super ball. Aguero! அக்வாரோ And collective relief etched on the faces of the defenders. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed சொல்லியா not to make more of it. Desai cuts out the அங்கெல்லாம் கூகுள் pass. மீட்ல இருக்கும். நீ எங்க இருக்க? Beckham. கூகுள் மீட் லிங்க் குரூப்ல போட்டுருக்கேன் பாரு. Sneijder. Raul. Oh, they can break here. அப்டேட்டா இல்லையா எனக்கு கூகுள் மீட்னா கொஞ்சம் Somewhat off target. கிளாரிட்டியா எடுக்குது Looking for அதனால. options for movement. Oh, that's fabulous. Great chance. சொல்லு. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. This is a promising build-up. And he has slightly undercooked that one. Portugal Hey, clearly like a batch didn't or help anything themselves எப்படா by வாட்ஸ்அப் பார்க்கிறது? telegraphing that one. It was always going to be intercepted. He's having a hit. Into the final 5 minutes of the first half. Raul. எது மெசேஜ் இப்பதான் That's a பார்க்கறேன். இருடா good வரடா. foray he's making. And it's Timber. ஹலோ டேய் இது எப்படா? And for the first half, that is that. And if Well, it you was do a have half chance of there, could you haves and need should to take haves, time but out. as the whistle Give your blows, we opponent remain better where we stadium fun. started. Plenty for both managers to mull over here. ஓகே. The midway point of the game. Manchester நம்ம United சேனலுக்கு ரிக்வெஸ்ட் certainly கொடுத்து have வைக்க சொல்லு. plenty of சப்ஸ்கிரைப் positives பண்ண to take சொல்றேன். from that first half, especially the way they were able to turn it on in the last few minutes. I can see them coming out with more menace, more பெரிய தட்டடே. meaningfulness after the break, as momentum is definitely with them now. நான் ஃபாலோ ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துறேன்டா. Simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at இவருக்கு half-time. நேத்து தான் ஒண்ணு கொடுத்தா இன்னைக்கு ஒண்ணுக்கு. ஏப்போ என்ன Down to business தெரியும் again. தெரியும்யா. நான் என் நண்பனை ஏமா Manchester வேணாம்னு United சொன்னேன்னு தான் are கேட்க போறேன். probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Well, that pass isn't the best. Vieira. Well played. That has snuffed out the danger. Raul. Knocks it into space. Scholes. Beckham. ஏன்டா ஒரு மாதிரியா சிரிக்கிறா டேய். Sneijder. That's Vieira. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them என்னங்க to பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? press இருங்கடா. as high as they can and get இன்ஸ்டாகிராம்ல in the ரீலா right போட்டு position கொட்டிட்டு இருக்கானே. to do that collectively. Sneijder. The attendance is Just for this about up match to the is hour now. 71,898. And here's Cristiano Ronaldo. வாசப்பை நான் ஊர்ல And he's got இந்த the சேனல் beating வர of his முன்னாடியே man. சாஃபிர் தெரியாதுல உனக்கு. Baresi defending his corner stubbornly. Go. Stood up very well to his man. Good ball. It's Aguero! And that's what you call எங்க inspired சையது வரேன்னா goalkeeping. ஆள I காணோம். think he's done great there, both reading it and dealing with it. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. Shoots! கோல பாரு. Wonderful from Vieira! Oh, it
Oh, Vieira. Finish of the highest order. Goal scorer for Manchester A goal United. of என்னடா real இது quality. update? He made it look அவன் இருக்க உடம்புக்கு அவன் ridiculously என்னைக்குடா easy. தப்புனா? As volleys go, that is up there with anything I've seen before. It was superbly hit. Patrick Vieira. First breakthrough. Look, you can't Oh, deny that இது it's a Vieira blow, எனக்கு but this bicycle game கிட்ட அடிச்சா is மாதிரி இருப்ப. far from unsalvageable. And this is Aguero. Berbatov. Berbatov! That was superb goalkeeping. Berbatov clearly thought he had the beating of the keeper. இல்ல அவர் அப்படிப்பட்டவர் இல்ல ப்ரோ. கல்யாணம் ஆகலையா அவருக்கு? நீ என்னைய குடும்பத்துக்கு எடுத்துருவ போல. ஹாய் நான் வா சஞ்சய். ஓ ஓ நீ அப்படி சொல்ல வரியா? ஓகே ஓகே. Substitution for Manchester United. Number 24. Well, the opening goal did come from a corner. Now then, Number 14. Wesley Guti Sneijder. falls short. And the finish! எடுத்து போட்டானா? Number 8. Oh, he gave that an almighty thump. 23. Francesco Corner Totti. number 3 coming up. Well, he got rid because he was under pressure. So their fourth corner of the game. Anyone accept the request for Google Meet? எங்கயா யோ? Google Meet request கொடுத்திருக்கானே. And he gets rid in a hurry. Goes for the shot! Oh, the keeper's done ever so well. Well, someone's doing his job Oh, properly, yeah, Peter, oh. that's for sure. Now it's Mbappe. And this is Luis Suarez. Tries one from range. ஒக்கல. There is the genius of Luis Suarez. A finish right from the top Goal draw. scorer for Portugal. And once more we are all அது கொஞ்சம் tired square. இருக்கு. You score, we ஏய் சையது. Luis Yeah, they Suarez. say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real சையது request personality கொடுக்கணும்னா and request character. கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். And wow, he has given that a right old hit. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. And in a Yo. trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Portugal restore parity. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Substitution for Manchester United. Number 18. Sergio Aguero. Guti. Coming on the field is number 13. Manchester United Andres are making a Iniesta. change. After this, just one opportunity to do so. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Lovely pass, but can he get there? Portugal have got it back and they'll have another go. Guti. Berbatov. Iniesta, the man we've all come to watch. Now it's Guti. And it's Iniesta. And he's decided to go for it. Good Iniesta. try, very good try in fact. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in.
Into stoppage time, whistle due any moment. Cannavaro finding himself in space. Guti, and Guti! அப்பாடா Incredible! அந்த Just இதெல்லாம் அடிச்சாச்சு. incredible! A game of margins, a game of thrills. This might just do it. Number 8. It was the ஐயோ crispest of மக்களே hits. விட்டுறாதீங்க. So that's it. It is all over. Manchester United என்னடா என்ன pulled through, சாக்கு? sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. வேற யாரும் வராங்களான்னு தெரியலையே, யாரும் கூப்பிடல என்னைய. யோ சையது ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறானா கொடுக்கலையா? ரிக்வஸ்டே கொடுக்காம அவன் எங்கிட்டு? ஆமா குக்கம் கிடை சாஃபிரு. ஐயோ இது தெரியாம நோட்டிபிகேஷன். நோட்டிபிகேஷன் ஸ்லைட ஸ்வைப் பண்ணி பார்த்தேன். Hello and welcome one and all. The atmosphere building very இது nicely லைவ்ல here. ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருச்சு. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So straight into the action. Portugal Yeah, definitely நீ have the எப்படி look ஜெயிச்சிடுவ? of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. That's a decent clearance. Forward it goes. Looking for options for movement. And this is Beckham. He is through here. Beckham! David Beckham! An individual masterpiece. A finish of true class. லட்சுமி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காப்ல? Manchester United take the lead. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. So a breakthrough ப்ரோ already. நெட் லாக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Now it's Aguero. Not the most accurate pass. Big chance. யாரு கூட ப்ரோ ப்ளே பண்ற? கோபிங்கிறவர் கூட ப்ரோ. நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கானுவோ. அவங்க கூட ப்ளே பண்ணலாம். And there's no surprise who's taking this corner. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் மிஸ். அங்க பாரியா யோ அவன் எங்க இருந்து வந்தா பாத்தியா?
Portugal are looking to go forward now. யோ அவர் சொல்றது கரெக்ட் தான்யா. அவர் ஏற்கனவே நம்ம இதுல இருக்காரு, சப்ஸ்கிரைபர் குரூப். நான் இது மெசேஜ் போடுவோம்ல இன்ஸ்டாகிராம், அதாவது கமெண்ட் போறதே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மட்டும் தான் நான் அலோவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆமா. Beckham has found the net here, of course. And it's Schneider, played out wide. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. பதறாத. And this is Ronaldo. எல்லாரும் கூடயே வாடிட்டேன் bro. என்ன அப்ப வீட்ல சும்மா தான் இருக்கே நீ. And he's there to retrieve it. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Cruyff. Passing is crisp and sharp. Oh, that's superb. Aguero. Schneider powering forward here. Berbatov. And he's been shifted off it. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Oh, and the shot! That is பீட்ரு ப்ரோ delicious! கூட மட்டும் தான் லாஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. That is a gem! An absolute gem! They have grabbed themselves an equaliser! ரஹ்மான் ட்ராக்ஸ். அதாவது நம்ம இதுல இப்ப கமெண்ட் பண்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒன்லி சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் தான் கமெண்ட் பண்ற மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கேன். அதனால ஒண்ணுன்னா ஒன்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும் தான் அந்த கமெண்ட்ஸே பண்ண முடியும். They produced something out of nothing. Impressive jump! Oh, that is a fair try. ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு தான் கமெண்ட் பண்ண முடியும். Been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So, nothing in it, Jim. What do you think? Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Portugal get the second half started. Now it's Cristiano Ronaldo. என்னது அது? Cristiano Ronaldo! And that was probably asking just too much. Cannavaro. டோர்னமெண்ட் நெக்ஸ்ட் நடத்துறியா இல்லையா? நடத்துறதுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு, பட் ஆனா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இல்லாம டோர்னமெண்ட். Desai. Scholes. And it's Cannavaro. யாரோ ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. இரு ஒரு நிமிஷம். Permanently trained on that bottom corner. யாரியா ஆட் பீப்புள் யாரியா கான்ட்ரிபியூட் கொடுத்ததோ மெசேஜ் வந்துச்சு. And it's Beckham. Berbatov, who's set up one goal so far. Berbatov! They've got to be quick to recover this. தூங்கலையா மாப்பிள்ள? இந்த அப்ப போணும் மாப்பிள்ள. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now it's Schneider. He's shifting through the gears here. And who's got the final touch there? Goal kick's been given. Cruyff. சும்மா இருக்குடா. Henderson. And this is Ronaldo. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Aguero. It's Super. Aguero! வாய்ஸ் ஏனே கேட்கல மாப்பிள்ள. Fantastic. அப்படியா? Finish right from the top. இப்ப கேக்குதா? இப்ப தெளிவாக கேக்கும். He gave it plenty and some. Thrashed it in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked.
ப்ரோ தட் பாக்ஸ் வெளியே ட்ரை பண்ணுற ஷாட்டுக்கு இன்னும் ஒன் டச் போட்டு ட்ரை பண்ணு ப்ரோ. ஓகே ஓகேயா, நான் சும்மா ஃபன்னுக்கு தான், நான் லாங் ரேஞ்ச் தான் ரொம்ப அடித்து பழகியிருக்கேன், அதனால சும்மா ஃபன்னுக்காண்டி Portugal விளாண்டுருக்கேன். can now introduce the first of their substitutes. Manchester United have their lead. He's got away with one there. And this is why almost every team presses from the front these days, Peter. If you get it right, it creates more chances. And they've got a throw. Number 21, Lionel Messi. தப்பாக இருக்குடா. He's picked his way through. In by... Oh, great leap! And the ball's come loose here. Portugal really might Raj just end up Sarkadi kicking themselves after that. சாபீர் சரக்கு அடிக்காமலே பயங்கரமாக பேசுகிறாயா? Cannavaro, Berbatov. Well, that looks a decent ball. Aguero! And that would have been game, set and match. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. அன்னைக்கெல்லாம் ரியோ ப்ரோ வாழ்க்கையே வெறுத்துட்டாரு. என்ன ப்ரோ இவரு அப்படின்னு. இரு ப்ரோ ஆனா இரியா அந்த ரொனால்டோ பேக் சுத்துறப்பலாம் ப்ரோ அப்படிங்கிறாப்ல. ரியோ ப்ரோ இருங்க, ஹர்ஷா ப்ரோ இருங்க, ரியோ ப்ரோ இருங்க, எத்தனை இருங்க. Substitution for Manchester United. Number 17. Corner number 2 then. Berbatov. Number 18. Sergio Aguero. Coming on the field. Number 20. Fernando Torres. Number 20. Manchester United given another corner. குயிக் கவுண்டர் மேனேஜர் ட்ரை பண்ணணும்யா. Have their third corner. Punched away. The ball has bounced loose now. And now they can spring out of defence. 23,000 காயினும் ப்ரோ ரொனால்டோக்கு. And there's the shot! Oh, terrible pass. Manchester United close now to seeing this one through to the end. This usually is the time teams go into conservation mode. Just eases him off the ball. Now it's Torres. Now it's Totti. It's Totti! Messi. Pass somewhat off target. And that is it. The referee has seen enough. What a ரியோ ப்ரோ கூட game, ஒரு what a மேட்சை show. போட்டு முடிச்சிருவோமா? Both sides robustly going about their... ஓகேயா. ரியோ ப்ரோ உன்னை இன்வைட் பண்றேன் பாரு. பெர்பட்டாவுக்கு யாரோ ப்ரோக்ரஸ்னா இல்லை ப்ரோ, நான் இனிமேல் தான் ஆட ஆரம்பிக்கணும். லாஸ்ட் மேட்ச் ஆஃப் த டுடே மக்களே, அதனால் பார்த்துக்கிருக்கவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்பில். மேட்ரிட் இப்படி தான் நேற்று சொல்லி ஹசார்டை வச்சு நீ அடிச்ச. ஆ ம் ஆமாங்க சார்.
வியாழக்கிழமை நைட்டு வேணா அம்மாங்க ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். ஓ என்னையா இது டிஃபென்ஸ் டேய், ஏங்க இதெல்லாம் ஒரு நியாயம் வேணாமாங்க, இதெல்லாம் தவறுங்க. ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூ காட் டு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்? ஐ நெவர் காட் இன் டு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன். நான் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் போனது இல்லையா? நான் பெஸ் விளாட்றதே ஒன்லி ஃபன்னுக்காக தான். இவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்லையா, இவங்களை யூஸ் பண்ணி பழகணும்ல. அண்ணன் கொஞ்சம் ஒரு லெவலுக்கு செட் ஆகிட்டாப்ப நமக்கு. அது தெரில, நான் அதெல்லாம் பார்க்கறதே இல்லை. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So கோலி பிடிக்கிறதுலே இருக்க உங்க வாப்பாட சொல்லி உனக்கு ஒரு கல்யாணம் பிடிச்சது சரி விட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன். Have the look of a team that likes to counter attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Berbatov. அட எடுத்து போட்டான்டா. லோ ஸ்க்ரீம் ட்ரை பண்ணா. Pass somewhat off target. இல்ல bro. He's going to be disappointed with that. Now it's Cristiano Ronaldo. It's run loose here. And that interception was most necessary. That's rather hopeful. அடச்சை போல. Oh, cracking effort. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was... ஐயோ நான் பழைய பிளே அந்த இது மத்தாயஸ் அவங்க எல்லாம் வச்சு அடிச்சனுச்சுங்க கரெக்டா உள்ள இறங்கும் யார். Pinches it off him. Well, that looks a decent ball. And it's Fernandez. Now it's Mbappe. The goal ஆயி போச்சு. Nicely shaped ball. He's picked his way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Aguero. Oh, perfectly measured that. He'll try for distance. லாங் ஷாட் அடிக்காம பக்கத்துல And he was there அவ்வளோ to லாங். get a vital touch. யோ Really இதுக்கு looked இதை விட sharp லாங்ல there, எல்லாம் didn't he? அடிச்சிருக்கேயா. That's very well played. Neither side yet able to force a breakthrough here. Just eases him off the ball. And here's a player who has defined a generation. எடுத்துட்டாடா. FC Seoul are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Ball's over the top, long diagonals, that's the plan. And here's Fernandez. சுச்சு And சுச்சு சுச்சு. here's Hazard. Beckham. தூக்கி போறா கீழ. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Oh, that's a key interception. ஐயோ பேட்டைக்கு போயிட்டு டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் மாதிரி வச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்காருயா. பேல்டினி வரை கீழ வச்சு. ஐயோ வரலாம் இடிக்க எங்கிட்ட அடிக்க. Hazard. And he's being shifted off it. Oh, that's fabulous. It's Cristiano Ronaldo. ஆப்போனன்ட் ரியோ டிஃபென்ஸ் தாண்டி நம்ம கோல் அடிக்கிறது கொஞ்சம் ஸ்கில்ல. Well, who saw that coming? I honestly thought, Peter, that we had nothing to do apart from just counting the clock down as we approached half-time. It was majestic. Calm, composed, இப்போ confident. குரூப்ல கொஞ்சம் பேர் தான் ரெண்டாவது கமெண்ட் பாரியா. Nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. நம்ம இனிமே உட்காந்து ட்ரிபிளிங் போட வேண்டியதான். FC Seoul are in front now. The game's only goal. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half. Shapes to அங்க வர டிப்பிங் ஆகுது. He is just a joy. About as smooth as it gets. And that is indeed the final act. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. 47 யார் பண்ணது ஆனா நமக்கு அலர்ட் வரலையே. The second half, Peter, with control already established.
So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Substitution on the field. Number 8, Enzo Fernandez. That gets us going Coming on once to more. replace him is number I think 10. it'll be fascinating to see how Anta, they're anta, going to anta, change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Maldini. Van Dijk. Hazard. Messi. Mbappe. And he's got the... Mbappe! Off the post. Beckham. And he's only too happy to take that back. Look, they've had their chance to regroup and rethink. இது Now foul they've இல்ல. got to stir a revival. இதுவே நீங்க பண்ணா கொடுக்குறானுவோ. Is one of those players who's known The for attendance reading the for this game better match than is anyone. 17,987. Van Dijk. Vieira. Passes coming off in quick succession here. Scholes. Iniesta. Some ஐயா அக்வாரோ நீ resolute ஓடணுமியா defending நேரம்? there. Messi. Scholes. Berbatov. டேய் Messi. ஷூட்னா ஒரு நிமிஷத்துல அடிக்கடா அப்பதான் Hazard. காலை Now தூக்கி it's இது தூக்கி Mbappe. அடிச்சுக்கிருப்பீங்க. Desai gets across to intercept that. Scholes. Berbatov. Iniesta. Hazard. ஓ A lot of space அவர் here, வேட்டைக்கு real டிஃபென்சிவ் opportunity. மிட்ஃபீல்டரா வச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. இதுல Can they டெஸ்டா get it ரியோ away? பெட்டியோட கீழே வச்சிட்டு இருக்காரு. நீ Shot வேற could be on. Tries one from உள்ளேயே போக தொடங்குடா பத்திர போட்டேன். but hit the post. Iniesta. 75 minutes played. Iniesta going face to face with his great rival. Aimed beyond the defence. Berbatov. Beckham to take it as usual. Beckham goes short. ஐயா டேய் எவ்வளவு Well, நேரம்டா? certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Beckham. FC Seoul are looking to go forward now. Mbappe Yes, switch is it. on. He's going for goal. Mbappe! Irrepressible! ஆளு ஸ்விட்ச் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கே உள்ள போக மாட்டேங்குது. ரியோ ப்ரோ இதான் சபையோடு வச்சு செய்யறாப்ல. Joy. It's all becoming so easy. There was to be a... And Berbatov! Oh, that's a waste. அக்வாரோனா செத்துட்டான். என் மைண்டுக்கு நான் எப்பவுமே ஆட மாட்டேன். அதான் என் பெரிய தலைவலி. Substitution The two for Manchester coaches United. are signalling changes here, both at the same time. Sergio Aguero. Coming on the field பீட்டர் next. தான் பிரச்சனை. விடு Number 20, சூடி வச்சிருவோம். Fernando Torres. Iniesta. Beckham. This is a promising build-up. Oh, nicely intercepted. 2 added minutes have A been slightly indicated. better ball would have led to a very different outcome. Ah,Anga he's paru. given it away. அளந்து Oh, போடுறான். gilt-edged chance. Cannavaro. That's that, the end. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. மைண்ட் கேம்க்கா. இதான் என் மெயின் லெவனு. ஓ அந்த மெயின் லெவனா? ஓகே ஓகே இருங்க வரேன். அந்த மெயின் லெவன் இந்த எடுத்துட்டு வரேன். டடங். ஐயோ அண்ணனை தூக்கி இங்கே போடுங்க. இந்த அண்ணனை தூக்கி இங்கே போடுங்க. இந்த அண்ணனை தூக்கி இங்கே போடுங்க. இந்த அண்ணனை தூக்கி இங்கே போடுங்க.
இதை தவிர ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புவேன். இல்லை இல்லை, அதெல்லாம் போக ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சா என்ன பண்ணுவேன்னு ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. அதை பார்த்தா கஷ்டம் புரியும். பாய், குட் நைட். ஓகேயா ஓகேயா, டேக் கேர் டேக் கேர். ஆ யோ, அன்னைக்கெல்லாம் ஏன் கேட்குற? கவரால போட்டு வந்து சரி ஒரு 10 நிமிஷம் படுப்போமேன்னு படுத்தது தான். எந்திரிச்சது அடுத்த நாள் காலையில். அப்படியா? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, Okay, bro. and here's my இப்போ நான் co-commentator என் for the மைண்டோட game. கேம் வச்சு It's ஆடுறேன் Jim பாரு. Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old இதுதான் Trafford, பாசா தவறு. Manchester. We are just getting started. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, I really like the look of this guy, Federico Di Marco. He reminds me of And Messi! Huh? He doesn't look too happy with that. Messi. Really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. 4 நிமிஷத்துல கால் கட்டாயிருமாமா? And it's Azar. Plays it through. That's positional gold, the utilisation of space. Costa Curta. That has not gone well. Fernandez. Now it's Mbappe. And the shot! Cannavaro. Manchester United are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. Guti! Good try, very good try in fact. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. They're back in possession and ready to go again. And it's Azar. Oh no, no circumventing this opponent. Neymar. Oh, what a... And Messi! Goal! Manchester United! என்ன பண்றது, எல்லாருக்கும் வயசாகிறது தானே. One place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Manchester United have taken the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Oh, he's burst through! Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Cristiano Ronaldo! Oh, nearly, but not quite. Oh, he's usually such a good finisher. Looking tidy in possession here. It's a pretty loose pass. Scholes. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Desai, a player so deservedly decorated with praise and glory. And here's Messi. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point.
And the score is 1-0. 2 added minutes have been Threads indicated. one in. Desai kept his eye on it, and he's there. And it's Messi. And the whistle goes for half-time. A very combative, competitive half with just the Where are they one not putting it? decisive moment. It's been compelling stuff. Manchester United up by Mudiya one poda. goal at the halfway point. Yeah, on the face of நான் it, cut பண்ணிட்டு it வேற looks link a தான் fair போவா. reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Manchester United leading via the game's only goal, 1-0 at the break. Cara Messi இறக்கிட்டாப்ல. Substitution on the field. Number 8, Enzo Fernandez. So right back into the action. Number 10, Manchester Lionel United Messi. leading courtesy of the game's only goal. And a chance! A potential goal of the season contender, if only. Mbappe certainly looked hungry and exciting on the ball. என் மைண்டுக்கு நான் நல்லா ஆடுவேன் ப்ரோ. Confidence is எனக்கு a என்ன play பைத்தியம் பிடிச்சிரும் ப்ரோ. அப்பப்ப எதுக்கு அப்படியெல்லாம் ஆடிக்கிட்டு ஜெயிச்சு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு லாங் ரேஞ்ச் நானே அடிப்பேன் பைத்தியக்கார மாதிரி. Scholes. And it's Guti. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Baresi. Looking to pass their way up the pitch. Cute ball now, how can he reach it? And he's managed to get free. Shot, surely! And he nearly went all the way. Messi can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Manchester United with the corner, they're first. சொல்லுங்க. And Messi! Go! Again, a brilliant save. Corner number 2 then. ஐயோ And ஸ்கோல்ஸ் now a கொஞ்சம் second நின்று chance to வந்திருக்கா. counter. Neymar. பாரு அண்ணன் சுத்திரம் பாரு. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. The attendances for this match. is Neymar makes a dash for it. 71,890. Oh, he's having a goal! அடச்சி. Oh, terrible ஐயா pass. அண்ணா. Well, he got rid because he was under pressure. Scholes. Mbappe has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Hazard is in a really good position out wide. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. So, Jim, what are you thinking? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. Cristiano Ronaldo! என்ன முறைங்க அண்ணா எப்படி அடிச்சாரு? And that's been intercepted. He's having a shot! Well taken goal. நல்ல வேளை அடிச்சிட்டாப்ல. And there's the goal they've been looking for. Oh, a horrible error, and he has nowhere to hide. Oh, how Boss can they Anana. be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. யோ Substitution on the 2 field. goals on the day, and he may not Stop yet here, be Ghana. done. Kylian Mbappe. Number 7,
Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. Number 17. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very difficult... And he shoots! Federico Di Marco. He'll try for distance! Number 18, Ousmane Dembele. Number 19, Lamine Yamal. Number 14, Jude Bellingham. Number 15, Target. Roberto Carlos. And they win it back again. Manchester United can consider themselves just about safe now. Thuram goes sliding in. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And it's Guti. Cannavaro. Messi. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. 3 minutes at a கட்டைய time. போட Costa ஆரம்பிச்சானா Curta. Scholes. Messi. Messi, who can single hit Cristiano Ronaldo! Yes! அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ நீ அவளுக்கு ஆட மாட்டேங்கிற வேலை Up by 3. They have their boot on the throats of their... And time is up. Manchester United can look இல்லப்பா back நம்ம on மொபைல் a அவ்வளவுக்கு தாங்காது perfect performance here. A super contest in எப்படி which நான் they இங்கதானே swept கிடக்க their போறேன் பொறுமையா opponents அடிக்கலாம் aside ruthlessly. Messi picking up This the Man is of a the Match security award, announcement. and no Please surprise make sure there. you always carry your valuables with So, you. Jim, how do you Thank reflect on what we've seen? Manchester United definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. My thanks